Tulia. Ushaijiuliza mbona food hukua moto kwa microwave lakini sio plate yenyewe? Ama ulidhani ni miracles? Acha nikuchanue. Ukiweka food ama drink kwa microwave, utapata food yenyewe ikiwa moto vizi, lakini plate ama kapa itakuwa as hot. Microwave huheat food na waves za energy. Hii process inaitangwa dielectric heating. Hizi waves hutransfer energy to molecules za maji ziko kwa food ama drink umeseti hapo ndani. Ndio maana microwave inakuanga fiti kuheat vitu ziko na maji kibao kama soup ama stew. Hizo microwaves hupita through plastic, glass na ceramics kwa sababu ziko na little to no water molecules ndani, so huwa hazikui as hot. Ukiona plate ama cup yako ikiwa moto sana, jua imetengenezwa na material yenye haiallow hizo waves kupita through. Haiko microwave safe. Nipe like na follow nikuwe nikikuchanua daily.